Привет, друзья! Сегодня мы приготовили яблочный пирог, тортик по-другому, взбитые белки с сахаром. И я решил, собственно, попробовать отдельно, насколько это вкусно все-таки получилось. Почти шарлотка, но не шарлотка. Насколько я понимаю, это немецкий пирог. Немецкий яблочный пирог. Очень вкусный, готовится очень быстро. Увидите, точнее вы уже либо посмотрели, либо там будет подсказка. А попробуем со взбитыми белками. И честно скажу, я не особо любитель сладкого, но это так вкусно. Сделайте, не пожалеете. Просто божественно. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, понравилось, не понравилось, что именно. Будем с вами общаться. Всего доброго, счастливо.